Hello, welcome once again. This is Lecture 15, Module 2, JP 212, Advanced Radio Broadcasting. And this is the final lecture where we are going to finalize our discussion on the elements of a radio script. Your instructor is me, Musa Semyemba, from the Department of Arts and Media Studies at the University of Dodoma. Specifically, in this lecture, we are going to check on the ambient sound and music bed. Then let us start with ambient sound. What is it? This is a background noises representing a specific environment. For example, city sound, natural sound. Let's say maybe you are reporting from the crowded area. You want to see that we need to hear those natural sounds so that it can help to create a visualization in the minds of your audience so that they can feel or they can test the reality of where you are. That is the ambient sound. And it's very important to play ambient sound. It can be used in documentary or storytelling, even in news package. So it's up to you on where you can place them. But they are very important, specifically on creating visualization and give the chance for your audience to test and feel the reality of the place where you report from. Well, in case of music bed, this is a background instrumental track or music that is played to complement spoken content or spoken words. Maybe you as a presenter, you are presenting your program on air, maybe, let's say on air. Then instead of just speaking only your words, in the background, you play this instrumental music. We will see from the example, but let us start with ambient sound. This is ambient sound. Let me play here. Madaftari, makaunta, majaladio, kompas, rula, rimo, kiwi, sikio, chongeo, na dawa za mswaki zipo. Karibu. Shule. Kalamu ni shilingi 1000, penseli 12 shilingi 1000, sabuni 3 shilingi 1000. Madaftari, makaunta, majaladio, kompas, rula, rimo, kiwi, sikio, chongeo, na dawa za mswaki zipo. Karibu. Well, so that is an example of ambient sound. So it can be used to complement your report. As you are reporting maybe from that particular area, your audience will feel or will get the taste of where you are. Then let us come with music bed. Mnamo April 10 ya mwaka 1990 katika eneo la Newbury, Berkshire pale nchini Uingereza, bwana mdogo ambaye anaitwa Sean Kearney. Sean Kearney alizaliwa akiwa na meno mengi zaidi katika kinywa chake. Ni tofauti kabisa na kawaida ya muonekano wa binadamu ambaye kama kisha kuwa amezaliwa kwa wastani wakati ya miezi 5 mpaka 8 huwa angalau kunaonekana jino hata moja tulie la kwanza, lakini ilikuwa tofauti sana kwa Sean Kearney. Sean Kearney alizaliwa mnamo April 10 ya mwaka 1990 pale Berkshire nchini Uingereza akiwa na meno ya patayo 12 katika kinywa chake. Yaani bwana mdogo huyu siku anazaliwa tayari alitoka akiwa na meno 12. Well, that is an example of music bed. So one thing that you must be very careful is this case of volume. The volume of music bed and the volume of presenter should not compete. Music bed should be there to complement and not to compete. So make sure that the music bed is in lower voice as compared to the voice of presenter. So the voice of presenter should be held clearly. Kule Marekani, kijana mmoja mkazi wa jiji la New Mexico nchini Marekani amemuua rafiki yake kwa kumpiga ngumi na mateke baada ya rafiki yake kugeuka kuwa zombie wakati alipokuwa akiangalia tamthilia moja ya mazombi.
Damon Perry, kijana mwenye umri wa miaka 23, alimuua rafiki yake aitwaye Christopher Paquin mwenye umri wa miaka 23 vile vile, nukta chache tu baada ya kuona rafiki yake huyo anageuka zombie wakati alipokuwa akiangalia tamthilia ya The Walking Dead. Katika maelezo yake kwa polisi, Damon amesema wakati akiangalia tamthilia hiyo sebuleni mwa nyumba yake, ghafla alimuona rafiki yake aliyekuwa akiangalia kwa umakini mkubwa matukio katika tamthilia hiyo akigeuka na kuwa zombie. Amesema kwa kuwa anajua shughuli za mazombi, alihisi matatizo makubwa yanamjia mbele yake. Hivyo haraka sana akaamua kumtandika rafiki yake huyo na kumuua kabla hajakomaa kwa kuwa zombie ambaye asingewezekana. Uchunguzi wa awali wa polisi unaonyesha kuwa Damon alikuwa amevuta bangi kabla yeye na rafiki yake. Well, so that is another example of music bed. You see the voice of presenter and the voice of that music bed. So thank you so much for watching. This is Ambient Sound and Music Bed, and this is the end of module 2. Thank you so much for watching. See you next time in module 3.